Hello, Nisha. Welcome. আশরাফ কোথায় গেল? Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. হুম, পড়ছিস তো? মন দিয়ে পড়ছিস তো বাবা? হ্যাঁ, পড়ছি। অ্যাকচুয়ালি কদিন একটু এই ২-৩ দিন একটু ঠিক করে পড়তে পারিনি আর শরীরটা ভালো নেই। এ বাবা, কি হয়েছে রে বাবা? তাহলে জ্বর নাকি? না স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমার দিদির ছেলে হয়েছিল তো ও, ১ ওকে ওকে। বছর হয়েছে তো আমি একটা পার্টি মতো করেছিল গেছিলাম। ওখানে আচ্ছা ফুডটা মনে হয় খুব একটা স্যুট করেনি। তাই সারা রাত মোটামুটি জেগেছিলাম মানে প্রচন্ড বমি এইসব হচ্ছিল। ওকে, হ্যাঁ এই টাইমটা তোর ইয়ে সময় তো, বুঝলি, গরমের সময় তো, সেই জন্য একটুখানি ট্রাই টু অ্যাভয়েড রিচ ফুড। বেশি হ্যাঁ রিচ স্যার, ফুড একটুখানি জাস্ট হ্যাঁ অ্যাভয়েড স্যার। করবি, হ্যাঁ। অ্যান্ড জাস্ট ট্রাস্ট অন দ্য লাইট ফুড অ্যান্ড ওআরএস। ওআরএসটা কিন্তু মাস্ট, হ্যাঁ, এই টাইমটা, কারণ এই টাইমটা প্রচুর ওআরএসই সোডিয়াম। খাচ্ছিলাম হুম। এই কদিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওআরএস স্যার। ইজ মাস্ট, কারণ ওটা আমাদের শরীরের ডিহাইড্রেশনটাকে ইমিডিয়েট বেসিসে অ্যারেস্ট করিয়ে দেয়। আর ডায়রিয়ার জন্য আইডিয়াল। নট অনলি দ্যাট, আমাদের যে ম্যাক্সিমাম যে ভাইরাল ইনফেকশন গুলো হয় না, ভাইরাল ইনফেকশনস গুলোকে আটকাতে পারে তোকে ওআরএস। এনি ফর্ম অফ, বুঝতে পেরেছিস, এনি ফর্ম অফ ওআরএস, সেটা তুই তোর ইলেকট্রল বলিস বা ধরেন ডাব্লিউএইচও যে ওআরএস গুলো যেগুলো বিক্রি করে সেগুলো, ইট ইজ মাস্ট এভরিওয়ান। ওকে সোহম, পরীক্ষা শেষ নাকি রে সোহম? হ্যাঁ। হ্যাঁ, তোদের তো পরীক্ষা শেষ, রাইট? আচ্ছা, সোহম না, হুম। অন্য একজনের পরীক্ষা মনে হয় শেষ হবে এরকম ভাবে। অনেকে জয়েন করছে, একটু লেট হবে। ওকে, অনুষ্কা ওয়েলকাম, সেজল ওয়েলকাম, সায়ন্তন আফটার লং লং টাইম। হ্যাঁ, সায়ন্তনের পরীক্ষা, সরি। হ্যাঁ সায়ন্তন, তোর কি শেষ পরীক্ষা? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। অঙ্কিত ওয়েলকাম। আম, সবাই আস্তে আস্তে জয়েন করবে এখন, এই ইলেকশনের জন্য এখানে সব ইয়ে চলছে, মাইক চালিয়ে চালিয়ে সব গান শোনাচ্ছে, গান শুনিয়ে কোনো লাভ হবে কিনা জানি না। Anyways, that is not so much important for us. And so let us actually start. Huh? So in the last day, we were actually discussing some about the viral diseases. So I'll be actually sharing a screen. Okay, so we were discussing about some kind of viral diseases. So now, just today itself, we would like to actually study some other viral diseases like smallpox. Okay, so you might have heard about, and this is the only, and this is the only viral disease that has been eliminated from Earth. Okay, but yet in case of Russia as well as an United States have they have already they have the inactive actually virus with them. So they are doing that. They are telling that they will be doing some kind of research work, but we don't know that they may use for biological weapons once again. We don't know. Anyways, so we would like to actually study about a smallpox. Okay, smallpox. Okay, so this is also can be considered to be as a pandemic. Pandemic. It was also a pandemic disease. Okay, this is also a pandemic disease, and now bolte parish, now this is the only disease now 100% bolte parish 100% extinct. Extinct. This is the only viral disease that has been 100% extinct or eradicated. Eradicated, we never know in what form it will be actually coming back to us. Okay, so it is actually mostly an aerosol infection. Aerosol infections I have told you in the last day, and you have to know something about their causative agent. Okay, a causative agent is a type of an um, DNA virus. It is actually, and the name of that virus is actually variola variola zoster, JOSTER. Variola zoster is a type of an they are having the dsDNA virus. dsDNA virus. Okay, variola zoster is a type of an dsDNA virus actually.
and its total durations of the disease, actually durations of the disease, it is actually nearly for 21 days. The durations of the disease is nearly for 21 days. That means we'll be telling to be as a disease cycle, actually disease cycle. Okay, the disease actually cycle is for 21 days. That means total disease durations is actually for 21 days. So how it will be actually appear? So most of the time the sign and symptoms are very much important. Sign and symptom. Okay, signs and the symptoms is actually very much important for you, and you have to learn it also. And you have heard about there is an appearance of the papular. Okay, papular rash. Okay, RASH rash, and this rash is actually followed by a formation of the vesicle. That is why there is an vesicular rash. Understand? There is an appearance of some kind of vesicles after that this type of rash, and there is a formation of a pustular rash, pustular pustular rash. There is an appearance of a pustule that appear, and along with there is some kind of a WBC. The dead WBC is also being accumulated under the skin, and after that the skin gets actually dried off. Okay, and this dried skin is termed as a scab. That is why the last stage will be telling to be as a scab formation, is scab, scab formation, MATION. Understand? And this stage is actually this that is what is this is actually type of this is the most infective stage. Okay, because this dry skin, they generally carry this type of a virus, and they can be actually spread from the one place to another. And the interesting fact is, what is the nature of their appearance? So it first appear upon a face, then neck, then it will be telling to be as a trunk, then it appear upon the limbs. Okay, the first it appear upon the face. Okay, face followed by neck. Okay, okay, then there is followed by the trunk. Okay, followed by the limbs. Okay, so this is the nature of their appearance, and that also leave a type of a scar, that leave a scar mark. Okay, scar, that means যেই জায়গাটাতে ছিল, দ্যাট মিনস ওয়্যার যে জায়গাটা ডিজিজটা হয়েছিল সেই ডিজিজটার সেই লোকাল জায়গাটাতে আস্তে 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 একটা স্কার টিস্যুর ফরমেশন কিন্তু আলটিমেটলি তার মানে হয়ে যায়, দে লিভ আ টাইপ অফ আ স্কার মার্ক। আন্ডারস্ট্যান্ড? দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি very much important. And there is also a type of complications we can tell, that means since it can cause a severe form of the pneumonia, a severe pneumonia, PNEUMONI. It forms a severe type of an pneumonia also. Understand? And now just we need to know that what are its actually prevention. Okay, prevention, you might have heard there is a simple method of vaccination. Okay, and this particular vaccine was first incorporated or introduced by Sir Edward Jenner. Sir Edward Jenner. Okay, so this individual, Sir Edward Jenner, who first actually okay, discovered a smallpox vaccine actually. And what he actually used what, that is a strain of a cowpox. Okay, he used what, he used a strain of strain of cowpox. Okay, that means very similar strain, that means similar to that of the human um, smallpox, and he used that particular strain. And after he has actually discovered this type of smallpox vaccine, so that means some of the individuals started actually mocking them, starting giving some kind of the false that is a false actually informations about this type of vaccines. But
actually 100% this vaccine is very much actually effective, and it has able to actually eradicate this smallpox. Understand? And why this particular vaccine is actually so much effective? The vaccine was success because vaccine was success, okay, because this particular the virus never undergone any kind of genetic mutation. But what we are actually finding that in case of the COVID-19, I've told you in the last day, this particular virus nearly undergone 1,000 times or more than mutations in them. That is why how far this type of vaccines will be 100% effective or not, we never know. So that is why we can say this type of vaccines is hardly 81% effective only. Understand? And this particular vaccine was actually success. Why this vaccine was 100% actually success? Since since virus, that means I'm talking about variola. Okay, this virus never undergone undergone uh, will be telling to be as mutation. That means mutations hoini. Okay, that is one of the most interesting phenomenon. And the method of actually vaccinations was very much simple actually. Method of vaccine, okay, was simple, and that actually simple we can tell a scratch method actually, scratch, scratch method, method upon skin. Okay, that means a scratch method upon a skin, and with which we can easily, this is a scratch method actually, a technology that anyone can actually give. And these these vaccinations has been done in a large group of the populations at a time, okay, so that we can vaccination done in a large group, okay, large group of population, okay, large group of population, population, okay, at a time, that is why we'll be telling to be as this type of vaccine is 100% effective, because सबसे important बात तुम्हें क्या था? That means this particular virus has never undergone any kind of adverse genetic mutation. Understand? Okay. Next, there is another type of a pox you might have heard about, that is called the chicken pox. Chicken pox अभी बहुत तुम्हारा common है. So I have also actually suffered from this type of disease actually, and most of the children generally actually suffer. And this is also a type of a very natural disease actually, that is called the chicken pox. This chicken pox is also can be termed to be as an epidemic. It is not a pandemic actually, epidemic. Okay, and it is also an aerosol infection that is similar to that of the smallpox, and that is called इसका जो basic causative agent है, causative agent. Okay, it is actually termed as a varicella zoster virus. These are the two names. These are very close. One is called the variola, another is called varicella. So this will be the varicella zoster, JOSTR. Okay, understand? Varicella zoster, which is a type of an dsDNA virus, dsDNA virus. They generally ask you that what kind of genetic material they have. So you'll be telling that it is a double-stranded DNA virus. Okay, and what is the durations? Durations is the same. Durations is the same actually. It is for the 21 days. This is the for the 21 days of for the total durations of the disease. The sign and symptoms almost actually similar. Sign and symptom. Okay, sign and symptom, symptoms. You should be knowing about the sign as well as symptoms. So what are the signs and the symptoms? Will be telling to be as the same. Okay, same as smallpox. Okay,
स्मॉल पॉक्स के तरह ही ये पूरी पूरी तरह से साइंस एंड सिम्टम्स है, मगर एक तुम्हारा डिफरेंसेस है. व्हाट इज द डिफरेंस? सो विल बी टेलिंग टू बी दैट but it actually first appear on trunk. Okay, first appear in trunk and limbs. Okay, limbs, then appear in neck and face. Neck followed by the face. ये ऐसे टाइप का उल्टे. That means totally, and they never leave any kind of the scar mark. They never leave. That means they never leave any scar. SCAR. They never leave any kind of a scar mark. Okay, and it can be easily actually treated by means of taking some anti viral drugs. Okay, and they are having some kind of a complications also complications if it is been remaining under not under, you are not taking care of yourself, you are not taking any kind of that is called you are not taking any kind of a measure. That means automatically if we avoid this type of the disease, if it is going on to be in a case of a severe mode, then automatically one can suffer from pneumonia and death. Pneumonia. Okay, so that is why it is actually dangerous if it is being so you have to take adequate amount of nutritive food as well. You have to take care of actually yourself. You need to understand that what kind of diseases it is, and there is some kind of preventions has been already being made. Prevention is through a type of a chickenpox vaccine. Chickenpox chickenpox vaccine. Even after taking this type of a vaccine, it has been actually found that one can get this type of disease. And इसका basic treatment क्या है? Treatment is actually simple, but treatment is very much that can damage your liver also. So better to if the diseases is not too much actually severe, then you should wait for 21 days. If you go on taking this antiviral drugs basically, so this will be affecting your enzymes, liver का जो normal जो functioning है, that may be impaired also. Not only that, that means this disease may come once again. ठीक है? That is basic mode of treatment is actually simple by taking acyclovir. ACYCLO. Acyclovir is the basic antiviral. Antiviral. Okay, antiviral drugs. So I'll be telling that better not to take this type of antiviral drugs. Better what you should do basically, you should be taking what? You should be actually taking adequate amount of the ORS, adequate amount of the nutritive food, the fruit juices, etc., to boost your actual immunity. But better to avoid this type of medication since it can cause what? Since it can cause the damage to your liver function. That is why we need to avoid this type of medications. Understand? তো সেই জন্য এই ধরনের মেডিকেশনস গুলো পারলে অ্যাভয়েড করে নেওয়াটাই ঠিক. ওকে, ওকে, তো নেক্সট যেটা আছে, নেক্সট যে আরেকটা টাইপের ডিজিজ আছে, সেই ডিজিজটার নামটা তোরা সবাই শুনেছিস. দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি টার্মড অ্যাজ মিজলস. মিজলস গুলো ইউরোপে খুব তোর কেউ কমন আছে, আমাদের ইন্ডিয়াতেও হয়, বুঝতে পেরেছিস? মিজলস দেখবি ঠিক শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বা শীতটা শেষ হয়েছে বা শীতটা আরম্ভ হয়েছে, ঠিক সেই টাইমটা কিন্তু আমাদের মিজলস হতে থাকে. হ্যাঁ, MEASLES. Measles is you'll be knowing it very well that this is a type of an ssRNA virus, single stranded RNA virus. Okay, single stranded RNA actually a virus, and this is also in the aerosol infection. Aerosol infection. The disease cycle is also very mild amount of the disease cycle take almost the same. That is actually will be telling to be for the 21 days of the cycle. And what are its signs and symptoms? Sign and symptoms is very important actually, though because sometimes in case of এইমস এর যখন কোশ্চেনটা দেখবি তোরা দেখবি কি ওরা কিন্তু সাইন্স এন্ড সিমটমস দিয়ে ওরা কিন্তু এসছে কোশ্চেন এখানে. হ্যাঁ, সেই জন্য আর এইমসটাই যেহেতু এখন মার্চ করে দিয়ে গেছে, তো we never know that how far it will be applicable. Anyways, we need to learn about the signs and symptoms like the maculo papular rash, PAPULAR, papular rash, and that may appear.
it will be appearing upon the same, that is called the face. It will be appearing upon the neck. It will be appear upon the trunk. Okay, trunk and behind the ear. Okay, behind the ear. Okay, and there is also the headache as well as the malaise. So that means malaise and meaning টা হচ্ছে you not feel to do anything. So you not feel to do anything. Basically, you always you will be finding that you are becoming very much weak. You are actually becoming very much tired, etc. Understand? That means there is an headache actually. There is an headache. There is an headache. There is an appearance of the malaise, malais. That means not feeling well actually due to the excessive amount of the dehydrations as well. And there is सबसे important जो peculiarity, that means to distinguish it from other types of the diseases, that is called the Koplik sign, Koplik, Koplik sign, sign. What does it mean? There is an appearance of the white eruption, WHIT, white eruption, ERUPTION. There is appearance of the some kind of white rashes, white eruptions in oral mucosa, oral cavity. Okay, oral যে mucous membrane আছে, okay, সেই mucous membrane का ऊपर there is an appearance of this type of the white eruptions. Understand? And you might have heard about a single line. I'll be also telling something about German measles actually. German measles, MEASLES, which is actually generally actually caused by, they generally ask you about the name of this type of a causative agent, actually virus, that is termed as an rubella, RUBELLA, rubella virus, VIRUS, rubella virus, that is actually German measles. It was first appeared in Germany, and which is also a type of an ssRNA virus. Okay, this is ssRNA actually a virus, and this type of German measles, if it is appear basically, so there is this is a type of an teratogenic infection. Teratogenic teratogenic infection. What does it mean? এটার মিনিংটা কি? এটা কে উত্তর দিতে পারবে? টেরাটোজেনিক ইনফেকশন বলছে জার্মান মিজলস কে, কেন? শুধু এটুকুই আমাদের আসবে। Why they are termed as a teratogenic infections? Can anyone simply try what I have asked? Can anyone tell me why they are termed as a teratogenic infection? Why? India wants to know. বল। তো এটাকে আমরা বলছি টেরাটোজেনিক ইনফেকশন। কেন আমরা এটাকে বলছি অ্যাকচুয়ালি? হ্যালো, সৌমিলি বল। আছিস তো সৌমিলি? আচ্ছা, তোকে স্বস্তিকাকে একটু ইন্টিমেশন দিয়ে দে, এখনো জয়েন করেনি। হ্যাঁ স্যার। তুই একটু ওকে ইন্টিমেশন দিয়ে দে, স্বস্তিকাকে ইন্টিমেশন দিয়ে দে এখনো কেন আচ্ছা। জয়েন করেনি। হ্যাঁ, আর এটাকে কেন বলে দেওয়া হচ্ছে টেরাটোজেনিক ইনফেকশন? সোজা তো অন্বেষা পাল। মানে ওই এমব্রায়োলজিক্যাল আর ফিটাল ডেভেলপমেন্টে তো ওরা ইয়ে করে। ওকে, ঠিক আছে। রুবেলাটা। হ্যাঁ, গুড। তার মানে তার যখন তোর টেরাটোজেন ওটা। তোমার টেরাটোজেন মানে কি? তার মানে that actually cause some kind of anomalies, that actually cause some kind of a defect, a kind of birth defect we can actually tell. তার মানে এটা কি করে? এটা হচ্ছে বার্থ ডিফেক্ট ওরা করতে পারে। তো সেই জন্য এটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে this measles is actually termed as an teratogenic infections because they can cause some kind of an congenital, মনে রাখবি এটা দেখবি ক্লাস 12 এর একটা পার্টে আসবে, congenital anomaly, okay, or the type of an birth defect we can tell. Birth defect, দুজন এখনো জয়েন করার এখনো পেন্ডিং আছে, ওরা মনে হয় পরীক্ষা দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, তো এইটাই ঠিক আছে, এটা জানতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ডিজিজ আছে, ইউ মাইট হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মামস। মামসটা তোরা অনেকবার শুনেওছিস, MUMPS, মামস। মামসটা সম্বন্ধে 5-6 লাইন আমরা শুধু এখানে লিখবো। ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট দে উইল বি আস্কিং, হুইচ ইজ আ টাইপ অফ অ্যান ssRNA অ্যাকচুয়ালি একটা মামস ভাইরাসটা একটা ssRNA অ্যাকচুয়ালি ভাইরাস, হুইচ ইজ অলসো টাইপ অফ, সবাই কিন্তু এরোজল থেকে আসছে, এরোজল ইনফেকশন থেকে আসে।
INFECTI aerosol infection. ওকে, সাইনটা কি সব থেকে তোরা কমন সাইন যেটা জানিস মেলের ক্ষেত্রে ফিমেলের ক্ষেত্রে বোথে there is an appearance of the parotitis. Parotitis, what does it mean? This is the inflammation of the enlargement as well as in inflammations of the parotid gland. Inflammation, okay, it is an inflammation of parotid gland. Parotid gland, that means this is the largest actually a salivary gland, okay. And this type of the gland, there is an excessive amount of swelling, understand. So and there is an appearance that there is it greatly enlarged, along with there is a profuse salivation. Profuse, fus, profuse mean excessive, okay, excessive salivations will be there. And इसका सबसे जो complication जो है complication, that means in the case of the male, if these diseases are being ignored, then one can have orchitis over CHITIS. Orchitis, what does it mean? This is the inflammation of testicles. TESTICLES. That means inflammations of the testes, and thereby it can damage the seminiferous tubule. It can damage, okay. It can damage the seminiferous SEMENIFEROUS. Seminiferous tubules अगर damage हो गया, okay, then so far what will happen if there is a damage of a seminiferous tubules? That means, if there is a damage of the seminiferous tubules, then automatically it can cause sterility. STERILITY. That means it can hamper a spermatogenesis. But it is in the case of the male. But in the case of a female, it actually can cause ovaritis. Ovaritis. But if there is an appearance of the inflamed ovary, that means inflammations of ovaries, but actually, fortunately, this after the infections of these ovaries, which is a very mild one, and that cannot cause, so no sterility will be telling, okay. Sterility does not appear in the long run, but one can suffer from the ovaritis, and this can having due to the body natural immunity, one can actually subside this type of infections. And those who are actually having the 5 years of age, that means less than 5 years of the age, they are actually more susceptible. SUCEPTABLE. That means during the time of the less than actually जो 5 years में जिसका 5 साल का नीचे आपका जिसका एज है वो लोग मैक्सिमम मीजल्स में सफर तुम्हारा करते हैं. एंड वी जनरली give them a type of, there is, and those actually children, those who are actually having less than actually 5 years of age, we can give them a vaccine actually. That means prevention is generally given with a form of a vaccination, that is a compound actually vaccine, that is termed as an MMR. MMR এর ফুল ফর্মটা কি রে? হ্যালো, আমি অন্বেষাকে জিজ্ঞেস করছি। अन्वेषा, एमएमआर, अन्वेषा पाल, एमएमआर का फुल फॉर्म क्या है? एमएमआर का फुल फॉर्म क्या है? স্যার মনে পড়ছে না। স্যার মনে পড়ছে। এমএমআর, মিজলস, মামস, রুবেলা, এই তো একটু আগে আলোচনা করলাম ওদের সম্বন্ধে। মিজলস, মামস অ্যান্ড রুবেলা, ঠিক আছে? সোহিনী কেমন আছিস রে? আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার ভালো আছি স্যার। গুড গুড, ঠিক আছে, ভালো আমাদের থাকতেই হবে, ওয়ারেস খেতে হবে প্রচুর। ওকে, তো যেটা আমরা এখান থেকে আলোচনা করছিলাম মিজলস, মামস অ্যান্ড রুবেলা, বুঝতে পেরেছি? এটা একটা, ইট ইজ আ টাইপ অফ কম্পাউন্ড ভ্যাকসিন, ওকে, কম্পাউন্ড ভ্যাকসিন, okay. That means it is effective both for the measles as well as measles, 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 mumps, okay, mumps, MUMPS, okay, and that is called German measles also, rubella, RUBELLA, ঠিক আছে? তারপর দিস ইজ আ টাইপ অফ কম্পাউন্ড ভ্যাকসিনেশন। নেক্সট আরেকটা আছে, এটা আমাদের জানতেই হবে, দ্যাট ইজ কল্ড তোকে র্যাবিস, ওকে। র্যাবিসটা একটু জানতে হবে, খুব ডেঞ্জারাস ডিজিজ, ইট ক্যানট বি অ্যাকচুয়ালি, it is 100% actually fatal disease, we can actually tell, which is also termed as an hydrophobia, RABIS, rabies.
রাবিসটা একটুখানি মনে রাখতে হবে। দ্য অল্টারনেটিভ নেম ৪-৫ লাইন শুধু, আর বেশি কিছু নেই এর মধ্যে, হ্যাঁ? রাবিসটা বলবি যে হাইড্রোফোবিয়া, HYDRO, হাইড্রোফোবিয়া, PHOBIA, হাইড্রো actually phobia, that is called the rabies, RABIES, rabies virus, VIRUS, okay, and which is a type of an SSRNA virus, SSRNA actually virus, and it is 100%, it is 100% actually fatal, FATL, fatal disease, DISEAS, 100% তার মানে তো মানে fatal মানে বুঝতেই পারছিস কি ultimately তোমার হতে পারে, and it is actually spread, okay, how it is being actually spread through, that is you'll be doing it very well, the bite of a rabid, RABIED, rabid dog. That means if the dog is already having these type of infections, if he bites accidentally, or not only the dog, not only the dog, but also the fox bhi ho sakta hai. I think that the fox can, if wild fox or the wolf, okay, or the wolf or the jackal or a raccoon, etc. Raccoon, okay. 10 minutes পর তোরে কিন্তু আবার জয়েন করে যাবে, হ্যাঁ? Raccoon, RACOON, whatever spelling is, that is not so much important. Raccoon, I think that you have heard about. If they bite, actually, then one can suffer from. Not only that, um, that means the primates, those who are actually the monkeys or an orangutan or a gorilla, अगर तुम्हारा तुमको बाइट कर दिया जाता है तो उसका जो सलाइवा में भी इस टाइप का वायरस तुम्हारा रह सकता है, मगर मैक्सिमम रैबिड डॉग्स, रैबिड फॉक्स, रैबिड वुल्फ, रैबिड रैकून से ही मैक्सिमम तुम्हारा स्प्रेड हो सकता है। एंड उसका साइन क्या है? साइन इज एक्चुअली मोस्टली द कॉम्प्लिकेटेड साइन neurological, okay, that means it appear in the case of, that means a fear of water, okay, that is what it appears is actually the fear of water. That is why they are termed as an hydrophobia. Why? Because since it cause choking, okay, since it cause choking, CHOAKING, since it cause choking of actually throat, okay, THROAT, choking means what? There is an involuntary contractions of the throat muscles. That is why it that means these muscles become choked, and there is an, and it is highly actually severely actually painful, we can tell, okay. Throat during, okay, during swallowing, okay, of drink, or of swallowing of a drink or the food, okay, so that is why it is highly painful. So for that particular actual reason, there is an appearance of some kind of neurological disease. That means one become very much actually fear of drinking the food and water. उसके सबसे जो डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन है, complication, what is the dangerous actually complications? So you'll be telling that a spinal cord, word called, and brain tissue, okay, uh, gets damaged. আচ্ছা, এখানে আমি একটা পয়েন্ট আমি এখান থেকে অ্যাড করব, সাম ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সাম ডিজিজেস, সাম ভাইরাল ডিজিজ দ্যাট ক্যানট বি কিউরড, ওকে, সাম viral diseases, DISEASES, that cannot be cured. তোমার কোন কোনগুলো তোমার কিওর করা যায় না? এটার মধ্যে বলবি হেপাটাইটিস বি বলে দিবি, HIV বলে দিবি, HIV, HPV, এগুলো সব STDs এর মধ্যে যদি বা পড়ছে, HPV, it cannot be 100% cured, and HSV, herpes simplex virus, okay, human papilloma actually virus, human immunodeficiency virus, this cannot be cured, okay. This is also a very important point of the NCERT, and they have asked already about this. Now next disease you might have heard, that is actually, আর এই যে র্যাবিসের এগেনস্ট একটা ভ্যাকসিনেশন আমরা দিই, ওটা একটুখানি জাস্ট লিখে নি, এখানে বলে দিবি প্রিভেনশন, ওকে, প্রিভেনশন ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান র্যাবিস ভ্যাকসিনেশন, ওকে, আর কিছু বলার দরকার নেই। আগে অনেকগুলো ইনজেকশন দেওয়া ছিল, এখন
তিনটে ডোজ দেওয়া হয়, হ্যাঁ। RABIS rabies vaccination, BACCI তো NATA। ওই পেপ পেপ প্রসেসটা কোনটা বাবা? ওই পোস্ট এক্সপোজার কি ছিল একটা প্রো ভ্যাকসিনাইজেশন ছিল, মানে পেপ পেপ প্রোফাইল প্রসেসটা অ্যাক্সেস, যেটা, হ্যাঁ প্রোফাইল প্রোফাইল অ্যাক্সেস, হ্যাঁ অ্যাক্সেস, profile, হ্যাঁ ঠিকই ভুলে আছে। গেছি। অত কিছু লাগে না আমাদের এখানে, ঠিক আছে। এখানে শুধু বলে যে র্যাবিস ভ্যাকসিনেশন, আগে অনেকগুলো দিত, এখন তিনটে হয়ে গেছে। ওকে, তো এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি, দ্যাট ইজ কল্ড পোলিও মাইলাইটিস। দ্যাট ইজ কল্ড পোলিও মাইলাইটিসটা একটুখানি বলে দিই, MOIELITS। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ ইন ইন্ডিয়া, and it is a type of that is an SS single stranded RNA virus. তোরা কিন্তু 5 মিনিট পর সবাই কিন্তু জয়েন করে যাবি উইদাউট ফেল, হ্যাঁ। ভাইরাস, ওকে, that means SS RNA actually virus, and the type 1 भी हो सकता है। There are 3 different types, type 2 भी हो सकता है and type 3 भी तुम्हारा हो सकता है। और इसका जो spread का, how it is being spread is actually simple, that is through orophycal route, okay, through orophycal, orophycal, FECAL, orophycal route, ROUTE। ঠিক আছে, তার মানে এটা কিরকম ভাবে তার মানে ইয়ে করে, how it appears and how it actually spread, it actually spread through the orophycal route দিয়ে কিন্তু এটা কি করে তোমার স্প্রেড করতে থাকে। আর it is actually found in two different forms, দুটো টাইপের আমাদের ফর্ম পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে খুব একটা মানে যেটা খুব একটা বেশি তো মানে সিভিয়ার ফর্মে নয়, অনেক সময় নিজে নিজে অ্যাসিম্পটোমেটিক আমরা থাকি, আমাদের শরীরের মধ্যে এরকম ধরনের ইনফেকশন থাকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, সেটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ক্লাসিক্যাল, CLASSICAL, classical polio, understand, which maximum nearly a 70% of are actually will be telling to be as an asymptomatic, okay, and symptomatic and self it can be actually eradicated, we can actually tell, MATIC. But there is another type of polio that is called a paralytic polio, which is very much dangerous, paralytic, PARALYTIC, paralytic polio, okay। पैरालिटिक जो पोलियो जो होता है, इस सबसे डेंजरस तुम्हारा होता है, दैट मीन्स इट कैन कॉज अ डैमेज, it can cause a damage of motor nerve, okay, MOT और motor nerve का पूरी तरह से damage कर देता है, and it can cause a paralysis, PARALYSIS, okay, पैरालिसिस विद एंड মাসকুলার অ্যাট্রপি হয়ে जाता है, মাসলস গুলো পুরোপুরি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়। অ্যাট্রপি মানে নর্মাল সাইজের থেকে যখন মাসলস का साइज अगर छोटा हो जाता है, then it is actually termed as an atrophy, okay। atrophy means नॉर्मल साइज से जो छोटा हो जाता है, मस्कुलर एट्रोपी, ATROPHY, मस्कुलर एट्रोपी भी तुम्हारा हो जाता है with the loss of actually strength and sensations, we can tell with anesthesia, ANESTHESIA, anesthesia can also occur, there is a loss of sensation, ACNSATI, and there is a loss of actually sensation। আচ্ছা, এইখানে আমাদের পোলিও ভ্যাকসিনস এর উপর কিন্তু আমাদের অনেকগুলো আসে, বুঝতে ইম্পর্টেন্ট আমাদের পয়েন্টস গুলো কিন্তু আমাদের জানতেই হবে। সাম অ্যাবাউট অন পোলিও vaccinations, okay। That means you have heard about that is called a pulse polio. So what does it mean? Pulse polio. So what does it mean? এখন খুব দেখবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয়, তোরা জানিস এটা। So this is a type of an vaccination program. It has been incorporated in India by the government of India actually, which is a type of an vaccination program. Okay, and this has been introduced by government of India, okay, government of India, okay। So it is a type of an methodology we can tell। So इसमें what actually it does basically, so this type of vaccinations is actually given in children, okay, in actually children whose age is less than actually 5 years, okay, and at the same time, at the same time in a large group, okay, and large the populations are being actually targeted, a large
a large population, population, large populations is being introduced. So that is why this type of the vaccinations is very much effective, so that we can actually vaccinate a large group of an individual. Okay, the pulse polio is the name of that particular vaccine, and this type of vaccinations can be done in a case of large group, and those in the case of the children, those who are already having the less than actually 5 years, that means those who are very much immuno actually compromised. Okay, and we can actually vaccinate them. And the types of, there are two types of the vaccinations. One is called, that I'll be also telling. Okay, and ये जो तुम्हारा पोलियो जो viruses जो होता है, पोलियो जो virus जो होता है, they generally infect what? They generally infect, that is our Pierce patches. You might have heard about in the case of the ileum, at the terminal part of the ileum, there lies an mucosal associated lymphoid tissue that is actually termed as an Pierce patch. That means PEY